Good afternoon, all. As Agata mentioned at the beginning of that meeting, in respect of the majority of the audience, we will provide the discussion partially in English, but having guests from outside of Poland will also have presentation, part of presentation in Polish. Polish, English, English, Polish, so that's why. Agata introduced me, thank you for having me here. Tutaj dodam jeszcze jedną funkcję, którą kiedyś pełniłem, bo jestem w Sopocie i muszę o tym wspomnieć. Miałem zaszczyt, przyjemność poznać tą branżę i nauczyć się bardzo wiele o biznesie dzięki pracy w Ergo Hest. Panie prezesie, bardzo serdecznie za to dziękuję. And now please welcome on the stage and give applause to our experts. So Xavier, Sala and Martin, Professor of Economy, Columbia University, New York, and Cezary Stypułkowski, CEO, mBanku. Welcome. So, może zacznę po polsku. To jednak jest duże wyzwanie znaleźć się między prezesem Prądzyńskim a lunchem, ale widziałem, że część z Państwa zaspokoiła te pierwsze potrzeby i jakieś ciastko, kawa, w związku z tym postanowiliśmy wydłużyć albo inaczej przesunąć nieco w czasie lunch, za co Państwa w tej chwili przepraszam. Scenariusz tej debaty będzie dosyć prosty. Poprosimy najpierw naszych ekspertów o taki free speech dotyczący tego, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o perspektywy polskiej, światowej, europejskiej. Ciężko rozróżniać w tych czasach te gospodarki, a potem zastanowimy się, dokąd zmierzamy i jakie są główne faktory ryzyk. So, let's start from Xavier, Sala, Martin. Professor, before we starting looking into the future, please try to describe current situation, where we are and why we are in that very, very, how to say, dangerous moment or maybe difficult moment. How do you see it? Well, thank you. First, thank you for the invitation to participate in this forum. Second, you mentioned that I was a professor at Columbia University in New York, but I should also mention that I am the vice president of FC Barcelona Foundation, and therefore very proud to have a new Polish member in our team. So, having said that, let me divide my initial remarks into short-term issues and long-term issues, because the economy will be shaped by both. We tend to focus a lot on the short term, but we tend to forget the equally important, and at the end of the day, what ultimately determines the economy, which are the long-run issues. I think yesterday the President of the United States, Joe Biden, said that COVID is over. Well, COVID is not over. And COVID will not be over until the entire world is no longer having, lockdowns. As you know, we live in a globalized world in which global value chain is a unique global value chain works as, the inputs, the various components of a bicycle are produced in 25 different countries, and the different components go back and forth in these big containers, in these big boats, and they arrive just in time to be assembled in here and there. Well, if one place is in lockdown, and there are still big cities in China that are being locked down today, if one place is locked down, the entire value chain slows down, which of course reduces the supply of cookies that we have available, and of course this, if supply goes down, prices go up. So that has been an important component of the second problem that I will mention, but it's still there. Second component, the war. Okay, the war is a short-term issue. Nobody knows how long it's going to last. This, of course, also
affects the supply of important ingredients in this big supply chain, which are essentially energy prices, but not only energy prices. And of course, these two components affect the third big issue that everybody's discussing in all forums in the world today, which are prices, inflation, and how to stop that, and whether inflation is now being built into expectations which will make the inflation permanent, even though the ultimate factors that I mentioned are temporary. Yes, COVID will disappear. Yes, the war will be over. But inflation might stay with us for many years as it becomes self-perpetuating, right? As workers see that their basket of goods is more expensive, then they demand higher salaries, and therefore the cost for businesses goes up, so prices go up again. Even when the war is over, this can be self-perpetuating. And unless we stop this immediately, this might be dangerous. We, in the 1970s, already made the mistake of not stopping this at its roots, and inflation lingered for almost a decade, and the more you wait, the bigger the recession you will have to create to stop it, or the bigger the jump in interest rates that you will need to stop it. And the reason I mention this is that there are countries in the world that learned the lessons of the 1970s, and they rapidly increase interest rates. The United States, Sweden this week have increased interest rates by 1 percentage point all at once. So that's they're acting rapidly. Now, the European Central Bank is not acting as rapidly. The European Central Bank is doubtful. It has to balance. If you increase interest rates, then Spain and Italy will complain because they have big debts. When the interest rates are high and you have big debts, you have big problems. So as it happened during the Great Recession, the European doubts might actually make the solution harder to get. So all of these are short-term issues which we can discuss, we can elaborate, but what really will determine the future, the shape of the economy, are long-term issues. And the long-term issues, I think there are 3 long-term issues that we should pay attention to and that we tend to forget. Number 1, the possible recession in China. Experts have announced a possible recession in China for now 20 years. It has not happened, but the growth of China has been slowly going down, okay? We don't know whether this will continue or whether, as it happened with Japan, China will stop being a big superpower before being a big superpower. Nobody knows. But we have to pay attention. They have problems with real estate. They have problems with increasing social unrest. People dislike the lockdowns. People dislike the construction companies not delivering the houses that they paid for, 3 years ago, and so on and so forth. We don't know what's going to happen. That is a big component of the global economy because most of the developing world depends on China. Okay, so that's point number 1. Second point, the decoupling. This world that I mentioned a few seconds ago, we live in a globalized world in which containers go up and down, and we all build everything, with each other. Everybody builds, using components made everywhere else in this big global value chain. That world might be ending. That world might be ending. Number 1, the pandemic actually made a lot of global corporations realize that this system works very well if everything works very well. But whenever there is a disruption, like a pandemic, or maybe a tsunami in Taiwan, or a strike in Chile, because everybody depends on everybody else, if one part of the chain blocks, the entire world collapses. And therefore, this system that was very, very, very efficient, and this was based on Toyota's ideas of just-in-time production, maybe instead of just-in-time, we should be moving to a system of just-in-case.
Maybe if there is a lockdown in China, we should have, just in case, we should have second production in the United States. And therefore, many corporations are bringing down operations from Asia back to home, something that we call reshoring instead of offshoring, or close to home, something that we call nearshoring, or as the world, as the geopolitics of the world starts to change, the world is becoming divided again between democracies and autocracies, maybe the world, maybe the production will go not to home, reshoring, not too close to home, nearshoring, but to friendshoring, okay? Now these will have important implications for countries like Poland, as a lot of the production that repatriates or leaves Asia and goes closer to Europe, there are important opportunities for countries that know how to take advantage of these opportunities, especially countries that have been industrial, countries that lost their industries to these Asian countries. It is an opportunity, and this relates to the previous discussion that you had with regulations. Countries that are well regulated will be able to attract this business. It's an opportunity that should not be wasted. And finally, the last thing that will determine the future is perhaps the most important one, the most often forgotten. Remember, let's go back to 2019, before COVID. What was the center of all economic discussions in all economic forums in all over the world? The fourth industrial revolution. Remember? Technology, artificial intelligence, gene editing, the new fintechs, all of these are still going on, right? We focus now our attention on COVID, on wars and inflation and stuff, but the scientists have continued to produce new technologies. Technologies have continued to evolve. Artificial intelligence continues to, take, I don't want to say steal, but take jobs from qualified humans. And at the end of the day, in the long run, these will have important implications, especially in industries like yours. Especially in industries like yours. Artificial intelligence, it's not really intelligence. It's not really machines that don't think, they don't understand anything, but they are able to make very, 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 very good predictions based on our behavior, based on what we Google, based on the series we watch on Netflix, based on what we think. They know our personality better than we do. And all of this information is there. And all of this information will be used, can be used, might be used if regulations allow, and here regulations will be important in determining how the insurance, the industry will be able to use all of this information to make personalized products, to make better products, to have a better relationship with clients, better marketing, better workers, better human resources, and so on and so forth. So this is my first take on how what the future looks like. So the advice for the audience is don't watch the Netflix, don't search via Google's, just read Business Insider. But to be serious, in the short term, you... No, you should watch, because you want them to know, so to offer to a better product. Yeah. Enough is just, to do banking transactions, because you are in a situation where you do this, on a regular basis, on a daily basis, and the bank knows what you are doing. And it's unavoidable. Netflix you can scratch. But I would say banking services will be in place. But Xavier pointed three topics in short term, which is the issue of COVID, issue of war, and CPI, which is inflation. And if we have time, I will back to you with deeper question about the inflation, how to tackle it, and what will be the price of it, because this is very interesting for the audience, I guess. And maybe one short comments about the bicycles factories and the shipments of these bicycles around the world. We are in a good position. We have Mierzeja Wiślana right now, so we are on the safer side. Okay then, so
Cezary Stypułkowski. Czy pan prezes się z tym zgadza? Czy by się pod tym podpisał? To są rzeczywiście te wyzwania? Bo mi na przykład zabrakło w tym może w tej dłuższej perspektywie. Sądziłem, że jak profesor mówił o technologii, że wspomni też o tym, co było przed pandemią, może w ten sposób. Się umówiliśmy na jakiś Green Deal, który dzisiaj można palić byle nie oponami, prawda? Więc tutaj mi jeszcze jakiegoś takiego fragmentu brakuje, ale wiem, że prezes ma jeszcze inne spojrzenie na przyszłość. Witam Państwa, witam w środowisku, w którym kiedyś byłem, także miło mi jest, że zaproszenie zostało do mnie skierowane i szczególnie Tobie dziękuję. To jest nasz dwóch. Ja bym powiedział tak. Prośba była ekonomiczne i polityczne scenariusze dla Europy. Ja bym powiedział, że short term to mamy 3 zjawiska, które dzisiaj determinują rzeczywistość. Naszą europejską w tej chwili powiem. I te zjawiska to jest praktycznie kryzys energetyczny, który jest i się nasili. Drugie zjawisko, które mamy, to jest inflacja. I trzecie zjawisko, które mamy, to jest wojna. I teraz wszystko, co jest long term, to trzeba przeżyć short term. Więc ja raczej bym się skupił na tym, co w tej chwili nam grozi i bym powiedział w ten sposób. Kryzys energetyczny to jest trochę self-inflicted energy crisis. Dlatego, że w wielu wypowiedziach, które zresztą Xavier o tym mówił, jest jakaś skłonność do tego, żeby porównywać to, co się dzieje w tej chwili z tym, co się działo w latach 70. To jest ostatni etap, właściwie ostatni okres istotnej inflacji, którą świat miał do czynienia. To są lata 73-82 praktycznie. 10 lat inflacji na świecie. Na poziomach, które były takie, że w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe w roku 80 sięgnęły 20% na dolarze amerykańskim. Nie na złotówce, na dolarze amerykańskim. Tamta inflacja miała, znaczy stopień w ogóle procentowe przez lata całe, od lat 50. praktycznie do 80. do lat 70. późnych były stosunkowo niskie. Nie, podnosiły, ale stosunkowo wolno i gdzieś w 82 roku osiągnęły górne pułapy. W dużym stopniu inflacja lat 70. brała się z tego, że był właśnie kryzys energetyczny, była wojna i po niej rozpoczął się okres inflacji i przede wszystkim niesiony wysokimi wzrostami cen nośników energii. Moim zdaniem tu mamy bardzo podobny scenariusz. Mamy też wojnę. W tamtych wypadku embargo, które nałożyły kraje arabskie na konsumentów, spowodowało, że ceny ropy naftowej szły z 3 na 11 na 30 dolarów za baryłkę. Świat był oczywiście trochę inaczej zorganizowany, był w dużo większym stopniu zależny od krajów arabskich. Stany Zjednoczone importowały około 50% ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Tego nie mamy dzisiaj. Mamy inne zależności, takie jak zależności, które ma Europa w związku z Rosją. Tyle tylko, że tam było narzucone embargo. Tu jesteśmy właściwie w takiej sytuacji, sami na siebie nałożyliśmy ten kaganiec. I to, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie z podażą energii, dziennie produkuje się ponad 100 milionów baryłek ropy naftowej, z tego ponad 10 milionów produkuje Rosja. I ma na to zbyt, i ma rynek. Ma rynek głównie w krajach azjatyckich. To powoduje, że moim zdaniem Europa znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, mimo że ma najlepszą infrastrukturę przesyłową dla nośników energii na świecie. System przesyłu gazu, ropy naftowej był zainwestowany przez 50 lat i opierała się rozwój Europy w dużym stopniu na taniej energii z Rosji. Relatywnie tańszej, bo i też tańszej przesyłowo i tak dalej, i tak dalej. No więc z tym musimy sobie dać radę i to nie jest możliwe, żeśmy suchą nogą przez to przeszli. Nośniki energii są bardzo istotnym elementem składowym każdego procesu cenowego. I to na poziomie SME i na poziomie, prawda, gigantów typu BAS. W związku z tym to będzie istotny czynnik niepokoju, bardzo możliwe, że nawet social unrest w Europie, dlatego że zdolność, powiedziałbym, substytuowania jest niska, a nawet jak jest zdolność substytuowania, to jeżeli kupujemy gaz, nie wiem, shell gaz z Ameryki, to on w oczywisty sposób jest droższy. Już nie będę wchodził w takie techniczne szczegóły tego. Więc tu mamy jeden element, który będzie w krótkim okresie czasu, wydaje mi się w perspektywie najbliższych 2-3 lat, z nami w jakiejś postaci trwał. Drugi element to jest inflacja.
Inflacja ma to do siebie, że jest z reguły zjawiskiem monetarnym. Możemy przydawać różne elementy, ale my jesteśmy w sytuacji bardzo szczególnej. Od 2008 roku, od kryzysu 2008 roku było pompowanie pieniądza w gospodarkę. Ono ma swoje różne uzasadnienia, nie będę w to wchodził, to nie jest taki czas, ale tych pieniędzy przyrosło bardzo dużo. My sami wiemy, że w Polsce tylko w ciągu ostatniego 2,5 lat przyrosło około 300 miliardów złotych, które są w cyrkulacji, a które nie miały pokrycia w produkcji. Oczywiście świat jest dzisiaj bardziej współzależny, tak jak mówił Xavier, w związku z tym przepływ dóbr i usług, eksport odgrywa większą rolę, czegoś nie produkujemy, coś kupujemy, substytuujemy, ale generalnie rzecz biorąc ten nawis pieniędzy w światowej gospodarce jest znaczny i nie ma innej drogi, on się musi stopniowo skurczyć. Mówiąc szczerze, najbardziej na tym korzystają rządy. To jest czas, w którym, prawda, rządy mogą obniżyć swój poziom zadłużenia na skutek inflacji. Najbardziej kto cierpi? Deponenci. Wbrew pozorom nie kredytobiorcy. Bo nawet dzisiaj jak kredytobiorca ma, powiedzmy, kupon na kredycie rzędu tam 6-7%, to proszę zwrócić uwagę, że inflacja jest rzędu tam 13-14% w Polsce, w krajach europejskich te zależności są prawie linearnie podobne, a wzrost dochodów w Polsce jest rzędu 12%. Więc statystycznie rzecz biorąc, najbardziej cierpiącą częścią są ci, którzy są deponentami. Ta inflacja jest jak picie alkoholu. Znaczy my to w tej chwili mamy, że tak powiem, każdego dnia. Mają państwo inflację w żyłach. Codziennie jest jakaś tarcza. To jest tak jak picie alkoholu. Tylko następnego dnia będzie hangover. I niestety brak spójności polityki monetarnej i polityki fiskalnej, co jest zjawiskiem nie tylko polskim, żeby była jasność, będzie powodował, że my w tych zjawiskach inflacyjnych będziemy trwali. To nie jest coś, z czego wyjdziemy tak. Jest taka skłonność do ekstrapolacji, prawda, dnia wczorajszego na to, co się wydarzy jutro. Nigdy tak nie jest. I z tego punktu widzenia uważam, że ten problem będzie trwałym problemem. I trzeci problem taki krótkoterminowy, z którym będziemy mieli do czynienia, to jest wojna. Dramat polega na tym, że to jest wojna koło nas. Jesteśmy w tej chwili frontier country. Z tego wynikają dla takiego kraju jak Polska bardzo daleko idące konsekwencje. Sposobu postrzegania, skłonności inwestorów do alokowania pieniędzy, kupowania polskiego długu, aktywności na, powiedziałbym, nawet typu inwestora, który się pojawi. To będzie bardziej spekulacyjny inwestor, bardziej emerging markets, bardziej w pewnych klasach, a nie to, czym Polska była, to znaczy może tam, powiedzmy, rozwijający się kraj na dobrej trajektorii. To mamy za sobą. Wracając do perspektywy europejskiej, wydaje mi się, że jesteśmy w sytuacji takiej, że ta wojna to nie jest wojna Europy. Ta wojna się zaczęła moim zdaniem, ja wiem, że to jest kontrowersyjny pogląd, na tle tego, że interesy amerykańskie się realizowały na Ukrainie, a obsesyjni Rosjanie się tego bali. Jak masz do czynienia z obsesjonatem, to musisz się umieć zachować, musisz wiedzieć, jak postępować. I ten aspekt został stracony i wydaje mi się, że ten podział, który nastąpił, on doprowadzi do tego, że świat zmieni się z układu, który powiedzmy, moje pokolenie znało jako świat bipolarny, to znaczy, prawda, świat krajów komunistycznych i zachodnia Europa. Proszę zwrócić uwagę, w tym świecie nie było wiele miejsca dla Azji, to się nazywało emerging markets, kraje niezaangażowane, różne określenia. Układ unipolarny, który był praktycznie od 1989 roku z dominacją amerykańską, w układ multipolarny, to znaczy wiele ośrodków, które będą wpływały i ta dynamika między tym światem, w tej chwili ta wojna się nie toczy wbrew pozorom tylko Ukrainy. Wydaje mi się, że to jest pewnie o wartości, bo to też trzeba wyraźnie powiedzieć, ale też o, powiedziałbym, nowy kształt świata. Tu Xavier mówił o aspektach takich bardziej, nazwę ekonomicznych, związanych z offshoringiem, nearshoringiem i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia, powiedziałbym, układu politycznego i rosnących sił takich jak Chiny, jak Indie, ich znaczenie zarówno w sferze ekonomicznej, jak i zwłaszcza politycznej będzie rosnące. Ja słuchałem niedawno ministra spraw zagranicznych Indii i on, odpowiadając na pytanie, dlaczego Indie nie przystępują do
nie przystępują do sankcji? Odpowiedział bardzo taki, powiem tym mniej więcej tymi samymi zdaniami. No jesteśmy w takiej sytuacji, że Zachód nas od wielu lat poucza, od kogo nie powinniśmy czegoś kupować. Od Wenezueli nie możemy kupować ropy, nie możemy od Iranu kupować, od Iraku, od Syrii, od Libii. Tylko Zachód nie pamięta, że Europa jest 5% ludności i 20% zużycia energii, Stany Zjednoczone mniej ludności, 25% zużycia energii, a nas jest miliard i też chcemy mieć air conditioning. I to są rzeczy, które... No i do tego dodał jeszcze taki tam, prawda, postkolonialny jakiś tekst. Ten świat się zmienia i moim zdaniem ten europocentryzm, który my znamy, również znaczenie Zachodu na świecie, jego waga, powiedziałbym, w przyszłości będzie mniejsza. Czy ten świat będzie bezpieczniejszy? Wygląda, że nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeśli mogę, krótki komentarz, to się zgadzam z tą globalną paralelą do lat 70. To jest oparte na tych wszystkich elementach, głównie energetycznych i emerging markets. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę albo przemyślcie, czy my przypadkiem tu w Polsce nie jesteśmy gdzieś w etapie środkowego gierka. Znaczy Coca-Cola jeszcze jest, tylko to jest Coca-Cola wspierana, którą kupujemy, wchodząc do sklepu, płacimy tarczami. Ja tak już robię, płacę tarczą i to jest może nie na tą dyskusję, bo jest za krótka, pytanie, jak się skończy ta epoka gierkowska tym razem. Okay, but Xavier pointed three main factors like COVID, probably it will pass, war we hope will pass also sooner or later, but now we got inflation, so dig deeper, because the question is what would be the price for tackle the inflation. Because for me, it's the most important question also for the financial sector and insurance sector. And I don't know if you were, but probably yes, listening Jackson Hole's speech in August, Mr. Jerome Powell, chairman of Federal Reserve Bank, and he got a bright and strong warning. He said, let me say to higher interest rates, slower growth, softer labor market conditions will bring down inflation. They will also bring some pain to households and businesses, he said. And the market reaction was 3% down, 40 billion vanished from the New York Stock Exchange. So how to tackle and how to fight with inflation and for what? And how would be the price? Well, we should keep in mind two things. One is there is a trigger that starts inflation, both in the 1970s and today. These are shocks that tend to disappear. The embargo lasted, 1 year. The second shock in 1979 was the Iranian Revolution. You see the oil prices spiking and then going down, and then spiking again and then going down. That triggers inflation. Now, what caused inflation to be permanent is that it entrenched itself in expectations. So the problem is not inflation. The problem is expected inflation. If everybody believes that there is going to be inflation, workers demand higher salaries, the cost for companies goes up, therefore they increase prices, therefore workers demand further salaries, and when the inflation is entrenched in the economy, that's when it's very hard to eliminate. Now, in the 1970s, because we depended, as Cezary said, we depended so much on oil, which is no longer the case, but because we depended, at the same time that we had the price increase, we had a recession. And then the authorities had to decide, do we fight against the recession or do we fight against inflation? So the reaction at the time was, we fight against the recession. So they had accommodative monetary policy. And as Cezary said, inflation is a monetary phenomenon. You start printing money like crazy, and then inflation becomes entrenched in the economy. That was the oil shock, but it was also a policy mistake. Now, Jerome Powell says, we're not going to make this mistake again, right?
a few months. Remember, the inflation is a very recent problem today, right? In 2020, we were worried about price deflation just yesterday. So the problem is now, 2022, and immediately after it starts, it says, we're going to solve the problem. Now, how do you solve the problem? Now, the inflation has many causes, despite Friedman's statement that it always and everywhere a monetary phenomenon. No, it has supply shocks, like the oil shocks. It's caused also by irresponsible fiscal policies. The $1.9 trillion of the Biden stimulus was unnecessary because in the United States the COVID was over, it was not necessary. Yet that contributes to demand. We in and Poland that had similar injection of funds from the fiscal. In Poland? Yeah, in Poland, I would say. Europe had relatively smaller, but I would say in the case of Poland, that was a similar contribution from the printing the money. So there are many policy mistakes that contribute. Now, once you have this inflation and the risk that it becomes entrenched in expectations, then there is only one solution. Right? We only know, the central bank can only do one thing, and that is increase interest rates. The reason why they think interest rates works is precisely if interest rates goes up, if the interest rate goes up, then it's gonna be hard to demand credit to buy stuff. We're not gonna buy houses, therefore the demand for houses is going to go down, therefore we're not going to hire so many workers in construction, and those workers are not going to go to restaurants, so the demand in restaurants is going to go down, and the restaurant is not going to buy fish, so the demand for fish will go down. So the demand for every product in the economy goes down, and as the demand for every product goes down, inflation slows down or maybe disappears. The problem is that the worker goes unemployed, that the restaurant loses customers, that the fisherman loses his job. In other words, to reduce inflation, we have to hurt the economy. Jerome Powell's pain, okay? The pain is in real terms. Yes, we're going to have lower prices, but somebody's going to lose their jobs, somebody's not going to be able to buy the house, somebody's not going to afford the loan, and business will go down. It is not clear, it doesn't mean we're going to have a recession. And at this point, there is disparity of predictions. There are pessimists like Larry Summers who claim that the recession is inevitable. It's impossible to increase interest rates to 4% without causing inflation. There are optimists like Paul Krugman who say that this is possible and we will do it. That's speculation. We don't know. We don't know. What we know is that interest rates are going up, and this usually means, yes, we're going to stop inflation, but the cost is going to be a slowdown in the economy. In which club are you? Will we see recession on a global scale, or we avoid it? I would stay close to Krugman. I would be more optimistic about the U.S. Because one problem is that acceleration. U.S. is easier. He's self-dependent on the energy side. Yes. He's a big exporter of energy products, and in this environment, it will be much easier for the U.S. I think Europe, and we are focusing on Europe, is in a completely different situation, yes. And we are effectively competing with the U.S. and we are getting dependent. We've been dependent on Russia. We will be dependent on the U.S. on the energy balancing. And I have specifically in the short term. In the longer term, I strongly believe that Europe will invent, the green roof, and we will be self-sufficient. Maybe the sun will help us to some extent. But in principle, I have to say, I'm more pessimistic. I'm more in Summers' camp, and I believe that U.S. is a very specific case under the circumstances. Emerging markets is a big question mark because specifically in a situation where U.S. dollar is hiking, while we expect tomorrow Fed to increase by additional, potentially even 100 basis points, then borrowing for, and the emerging markets needs to import capital. Importing capital means that you have to pay, you have to take the exchange risk, you have to pay high interest rate. Proszę sobie wyobrazić, że jesteście inwestorem. Inwestorzy niekoniecznie, prawda, my nie mamy nadmiaru kapitału.
Inwestorzy, jak mają wybór pomiędzy kupieniem jakiegoś papieru dłużnego polskiego z kuponem rzędu tam 6-7%, albo amerykańskiego, a na ogół oni są dolarowi, albo no, na ogół dolarowi, z kuponem 4-5%, no to ryzyka są inne. Jeszcze my jesteśmy krajem przyfrontowym. To wszystko powoduje, że moim zdaniem Ameryka rzeczywiście chyba przejdzie przez ten proces relatywnie łagodniej i ten dylemat recesji vis-a-vis inflacji prawdopodobnie pokona szybciej w prosty sposób. Zwróćcie uwagę, jak oni szybko zareagowali stopami procentowymi. Europa jest w sytuacji takiej, że w tej chwili ruszyć gwałtownie stopy procentowe, to się robi kryzys automatycznie we Włoszech. Automatycznie jest kryzys we Włoszech, bo Włosi są bardzo zadłużeni i moim zdaniem to się przenosi automatycznie na kryzys sektora bankowego we Włoszech. Państwo to też doświadczacie. Macie, prawda, w swoich portfelach papiery skarbowe, no i musicie je przecenić. Musicie je przecenić. One wam obniżają kapitały. W sektorze bankowym w Polsce w ciągu 1,5 roku odparowało tylko na skutek przeceny papierów wartościowych, papierów skarbowych, około 10% kapitałów własnych. I te zjawiska, one będą moim zdaniem aktywnie występowały, nie tylko w Polsce, ale w tym dylemacie wydaje mi się, ja osobiście uważam, że inflacja, I share your views, I believe that inflation is a very dangerous phenomenon. And specifically when it anchors in the mindset of people, then to wake it out is very difficult. I would even say that, you know, I made this comparison of drinking vodka and, you know, having hangover. But when you are in a stable inflation, you end up effectively in alcoholic disease. And this is almost non-go. Znaczy, żebym był dobrze zrozumiany, picie alkoholu tak na co dzień i systematycznie prowadzi do choroby alkoholowej, a z tego już jest naprawdę trudno wyjść. I to są wtedy 10-11-letnie okresy wychodzenia z inflacji. Zaczyna się inflation accounting, wszystko wygląda inaczej. Dlatego inflacja jest tak groźna. And that last comments, not that one in terms of drinking alcohol, but that one in terms of energy. Alcohol will be in the evening. Energy. Let's keep strong in energy, okay? So that leads me to the next question, because Cezary Stypułkowski mentioned and pointed a very good observation that the United States are energy self-sufficient. Europe is completely dependent from the imports, mostly from East. I mean, all carbohydrates, gas, oil, whatever you want, even coal we have to import to Poland now. So this is good starting point to the question, who would be the winner, I mean geopolitically, of these turbulences, naming it very softly, of these turbulences we're heading now? I think US all is going now around the world. It's a backwind in the United States economy and a headwinds into the European economy, who would suffer the most, even Asian scenario with all these problems with China, Vietnam, Japan are easier than the problems which are heading the Europe nations. What do you think, Xavier? Well, I think that I don't know who the winner will be. Barcelona. The problems of Europe, and I think Cesary said that in the beginning, are self-inflicted. When he said it was self-inflicted, when you said it was self-inflicted, I thought you were going to say that we made the wrong energy decisions since 1975. In 1975, when the oil crisis hit the entire world, the US was completely dependent on energy. Now, since then, we have made all kinds of decisions about nuclear energy, about shale,
The US is now producing oil because they created a new technology that we decided not to use. We Europeans decided not to use. We might have very good reasons. We don't have that stable resources. Europe does not have. We might want to fight other wars, the environmental war, climate change. That not saying that we should do like the US, but we decided to have this dependence on Russia. For example, we optimally chose not to have, not to link the gas that comes from Algeria or that could come from Algeria to go to the north. For, there is a pipeline that goes from Algeria to Spain, and it stops right in Barcelona. And 10 years ago, we decided, not we, friends decided that we're not going to use that, we're not going to build. If we had built that, or if we had built another pipeline through Italy, today we wouldn't be dependent on Russia. Or we could have de-liquefying stations, right? You can buy liquefied gas from Australia, from Qatar, from the US, from anywhere in the world. But we chose not to build. We chose not to build de-liquefying. Right? The liquefied gas is gas that you transform into liquid. The gas arrives at the port. Because this is much more expensive. But we chose that. We make choices that led to this decision. Remember in the beginning I said, we can debate the short run, but in the long run, what matters is very different. Now, 20 years ago, I would have said, careful with your investment decisions on energy. And you might have said, no, that's the long run. Nobody cares about the long run. In the long run, we are all dead. Yes, Keynes said in the long run, we are dead. And yes, he is dead. But the long run has arrived. And those short-term decisions that we made 20 years ago are here to hunt us. Okay? It's not that the US has aid from heaven. They made decisions, we made decisions, and now everybody has to deal with the consequences of their own decisions. You rightly pointed out that, in the 70s, the US was heavily dependent on the Arabic countries, on the import of the crude oil from the Gulf. 50% of the supply was coming from there. Interestingly enough, if you retrospectively look into what has happened, there were two phenomena at that time. First is that people have been waiting at the gasoline stations, and the gasoline was rationed. And the second was that, that was the emergence of the Japanese cars in the US. The Honda Accord and Toyota Corolla who won the market just after this crisis. I'm using this comparison because one of the self-inflicted problems of Europe is that, and I think that was the rationale behind the dependence on Russia, was that Russia supply was much cheaper, seemed to be very stable, and at the same time, I think that Europe has come with the green agenda. And the expectation was that we will get independent in 20 years from now because the German engineers, if I may say, will invent the new technologies which will give Europe more, I would say, self-dependence. The issue of Europe is that we don't have resources. We don't have, the Pennsylvania Shell 200,000 kilometers, square kilometers, and we can just leave them, just for the exploitation. Europe is highly populated, so many of the issues which US addresses in a different way are being addressed a different way in Europe. That's the reason that I think that, the simple comparisons are not easy. I agree with you on one front. Post-75, US has made a decision, okay, we have to be on a safe side. Okay. Which Europe, in this respect, had some problem because we are still dependent on some imports. You mentioned Algeria, you can mention many other countries. Does the Gulf seem stable and safe? Is Algeria stable and safe? Is Arabia Saudita the country with, moral, I would say, human standards which Europe respects? Europe, in this respect, is much more complex. Though US has one problem.
political stability, which is on the horizon. And they can make decisions at the national level. They have a national objective, which is we want to be energy independent. Now, Europe cannot make this decision. Europe is not a sovereign body. And the president of France, even today, rejects the gas that could come from Algeria all the way to whatever country you want in the north, because it has to go through France for a little piece of area, and he says no. And why does he say no? Because he wants to sell the nuclear energy that he produces. In other words, here everybody makes decisions based on their own local interest, and there's no European agenda. Now that's a self-inflicted problem. You cannot blame that on the US. That's European stupidity. We've known this problem for decades, and we haven't solved it. Right? Just recently, we solved the roaming problem. Right? You are an international corporation, want to decide what to go to Europe, to China, to the US. Up to 2 days ago, you go to the US, you buy one phone. You go to China, you buy one phone. You go to Europe, you have to buy 27 phones because the phone is not going to work, or is going to work at an incredible price. This issue has resolved. This we solved, but how many years did it take? How many years did it take? How much investment did we lose for not solving this silly problem, silly bureaucratic regulatory problem? With the energy, we have the same problem. Now, don't blame the US for your incompetence. It is our problem. Germany, just 2 years ago, I mean, this year, they were supposed to close a couple of nuclear plants. And because of the problems, now they decided not to close them. But as a result of Fukushima accident and so on, they decided, okay, but they Germany unilaterally decides not to use nuclear energy. Their neighbors in France, they will use nuclear energy right and left, no problem. 60% of the supply. Let me jump in because there's no European policy. Don't blame the others, blame yourself. Let me jump in because I agree that, you know, it's hard to jump in. But I don't agree talking about the decisions, because some decisions were made. The question is if those decisions were proper, because infrastructure, come on, we have the best infrastructure in Europe. Cezary mentioned Nord Stream 1, 2, even we have Baltic pipe. The problem is we don't have the gas to push into the pipe. So why to build infrastructure for streaming something we don't have? That keeps us dependent from the suppliers. So maybe Europe should change the strategy completely and back to the strategy Fit for 55. Don't lose it from the agenda. Back to this strategy and transform itself. Because I think that war is a great opportunity to speed it up. What matter, no matter what, to speed it up the transformation to the green, energy independent European Union. Maybe this is the only way. Green agenda definitely will be postponed. This is unavoidable at this moment. I think that we are cheating ourselves that, you know, that will be continued without any amendments. But what I want to say, and maybe I will say this in Polish, that will be clear. Bo pytał pan o to, co się stanie. Nie jesteśmy na konferencji energetycznej, więc... Ale ta ewolucja, która się dokona, będzie taka: Rosja ma piękny rynek zbytu. Znaczy, no, ma Chiny, Indie i sprzedaje tam, i sprzedaje więcej niż sprzedawała. Oczywiście musi zbudować nową infrastrukturę i prawdopodobnie ewolucja będzie taka, że my, Europa, będziemy kupowali z Bliskiego Wschodu w większej ilości niż do tej pory i pewnie jakaś infrastruktura zostanie zbudowana, chociaż nie jest to już takie proste. Rosjanie pójdą do krajów azjatyckich i Chiny i Indie prawdopodobnie spokojnie wchłoną ich podaż. To zajmie czas. Tak jak mówiłem, na świecie wydobywa się w tej chwili ropy naftowej około 100 milionów baryłek dziennie. Tylko na skutek wzrostu popytu na świecie praktycznie powinno to przyrastać w granicach 5-7 milionów rocznie. Takiego capacity nie ma. W związku z tym musimy być przygotowani na to, że przez jakiś okres czasu ceny te będą rzeczywiście wyższe.
Prawdopodobnie z czasem spadną, no to jest sprawa rynku, prawda? Więc, ale ten czynnik będzie odgrywał rolę i dlatego te analogie do lat 70. są takie, powiedziałbym, może niekoniecznie trafne, ale apelujące do wyobraźni. Ten czynnik prawdopodobnie będzie nam towarzyszył i no, tak jak zostało to powiedziane, Europa wybrała jakiś model, zwłaszcza Niemcy. On nie był bezsensowny pod warunkiem, że będzie stabilizacja polityczna. Tej nam zabrakło. Tu zabrakło wyobraźni prawdopodobnie. W ten aspekt pewnie trudno jest chodzić. Jest pytanie, jak ta wojna się skończy. Jaki jest endgame? Na razie nie wiemy. Na pewno Rosja bardzo dużo straci na tym. No, już dzisiaj widać, że jej ambicje historyczne, prawda, ona zawsze była targana między Azją i Europą, no to już są skazani na przynajmniej kilka pokoleń, prawda, że będą się oglądali na wschód. Czy Europa będzie bezpieczniejsza? Bardzo trudno powiedzieć. Wyobraźcie sobie taki scenariusz, do którego wielu ludzi namawia, prawda, no, że tam będzie upadek reżimu. No już kiedyś był upadek reżimu, skończyło się komunizmem. Scenariusz, który można sobie wyobrazić w kraju, który jest 100 narodowości i każdy będzie chciał, prawda, wybić się na niepodległość, to nie jest daleko od nas. I element destabilizacji na świecie jest moim zdaniem w tej chwili najpoważniejszy, taki związany z tym, co się może stać z Rosją. Najpoważniejszym zagrożeniem. Wszyscy spekulują, nie wiem, Financial Times chyba wczoraj czytałem na temat, prawda, możliwości tego, że Putina ktoś zastąpi. No to ja muszę powiedzieć, że to będzie trudny proces. To będzie trudny. Nawet nie o to chodzi, co się stanie, tylko tam nie ma, ponieważ to nie jest demokracja, nie ma naturalnego mechanizmu, który by powodował zastępowanie elit. Jeszcze nawet za biura politycznego KPZPR to było. To zbierało się i, prawda, jakiegoś tego sekretarza zmieniało. Teraz to będzie trudniejsze. A jeśli pójdzie, jeżeli tam się nacjonalizmy wyzwolą, dramat. Szanowni Państwo, bo dramat to znowu słowo, które pozwala mi zadać kolejne pytanie, bo przyznam się Wam, że ja mam okazję dosyć często uczestniczyć w debatach makroekonomicznych. To jest bardzo przyjemne, aczkolwiek bardzo obciąża głowę, bo od kilku lat, no zobaczcie, mówimy o COVID-zie, o wojnie, o inflacji. No to nie wiem, co jeszcze może być bardziej przyjemnego. W związku z tym, żeby przed lunchem nie zostawiać Państwa w takich złych nastrojach, to poszukajmy może, bardzo krótko, spróbujmy wskazać jednak jakieś pozytywne aspekty tego, co nas otacza i co się dzieje, bo jeżeli są zagrożenia, to zawsze są jakieś szanse. Xavier, do you see any opportunity arising from that crisis, from that challenges we're facing now, which could be addressable by the business people sitting here in that room? As a result, I mean, there are opportunities, but you have to, you know, the leaders have to act. Let me go back to one of the issues you mentioned earlier as an example of an opportunity. Cesar said that Europe has chosen a model. No, it hasn't. Germany chose a model, France chose another model, everybody chose their individual model. There's no such a thing as a European model. Even, and we go back to the interest rates. See, and Americans on day one, boom, they followed one policy. What happened in Europe? Well, we know that because money is always and everywhere, to quote Friedman, a monetary phenomenon, we need to cut the money supply to fight interest. Europe has been, since, remember the big speech of Mario Draghi, right? Whatever it takes to save the euro, we'll print money, we'll buy. They have been buying government debt right and left to printing money to buy this debt. They said, now this has to be over. And of course, Italy and Spain say, no, 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 no. If you stop buying Italian and Spanish debt, you screw us because we have 150% GDP, debt to GDP ratio. You're going to screw Spain and Italy. Don't do that. So they came up with a... State, banking sector and depositors. So Lagarde came up with a brilliant strategy. Okay, instead of printing money and buying everybody's debt, what we're going to say is we're going to sell German debt and buy Spanish debt,
So the total doesn't change, we don't have to print money, right? Wrong. Germany says, no, you cannot do that. It's been now 9 months waiting for the decision. There is no such a thing as the European policy. Is there an opportunity? Yes, of course there is an opportunity. Just get your act together, right? There was this famous saying. It took 5 years. 1 second. It took 5 years before when the Great Recession started, right? It took 5 years for Mario Draghi to make the speech. 5 years, right? It took 24 hours for the US to act. Why did it take 5 years? Because we were fighting each other over and over and over again. So there is one very, very bright light in the future. Just get your act together. Unless we do that, we keep talking about the geopolitical world, America, India, and China, Russia. Okay, now we're gonna be completely useless in that world if we don't go together, because we are tiny little countries. Xavier, I have a linguistic explanation to what you have just described. In America, there is a saying, speed is a god, time is a devil. In Europe, we say, langsam, langsam, aber sicher, which translates into slowly but surely. Sure, yeah, I can see that. I can see how sure. You know, we took... Germans, by the way, have another expression, which goes, I think, wie lange wird endlich gut. What lasts long ends good. I myślę, że to jest... Especially for wars and suicide. And I think it's a brilliant point to this panel. Thank you very much. Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBanku, Xavier, Sala i Martin, Profesor of Economy, Columbia University, New York. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu, że wytrzymaliście z nami.